Mana barumsaa Cambridge Academy Ethiopiaatti sagantaan badhaasa barattoota Gahumsa Ol'aanaa bara barnoota 2025tti galmeessan badhaasuu gaggeeffamee jira. Sagantaa kanarratti hundeessaa mana barumsaa Cambridge Academy Ethiopia Professor Gammachiis Dastaa dabalatee hooggantoonnii fi keessummoonni akkasumas barattoonniif maatiin isaanii bakka argamanitti gaggeeffamee jira. Efreem Malkaamuu dabalata oduu kana akka itti aanutti qindeessuudhaan isin biraan ga'a. Manni barumsaa Cambridge Academy Ethiopia barattoota isaa barattoota manneetii barnootaa biyyoota garagaraa 60 ol waliin dorgomuun injifataniif sagantaa badhaasaa fi beekamtii bakka keessummootni garagaraa argamanitti kenneetu jira. Guyyaa irraa bakka hundeessaa fi abbaan qabeenyaa mana barumsichaa kan ta'an Professor Gammachiis Dastaa fi maatii isaanii Dr. Nagarii Leencoo mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaa koree dhaabbii misooma humna namaa bobba'insa hojii fi teeknooloojii hoogganaan olaanaa fooyya'insaa fi qulqullina manneen barnootaa Dr. Yohaannis Waggaasoo akkasumas ambaasaadder Naayisee Caalii aadde Xayyibaa Hasan obbo Dirribee Asfaa'oo pirezidaantii baankii hojii gamtaa Oromiyaa ambaasaaddaroota biyyoota garagaraa maatii barattootaa barsiisota mana barumsichaa fi barattootni akkasumas keessummootni sadarkaa adda addaa bakka garagaraa irraa affeeraman bakka argamanitti barattoota bara 2025tti barattoota 3,000 waliin akka addunyaatti dorgomuun qabxii boonsaa galmeessaniif sirni beekamtii fi badhaasaa laatameetu jira. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa mana barumsichaa kan ta'an Professor Gammachiis Dastaa guyyaa kana ga'utti akka gammadan ibsuudhaan jijjiiramaa fi yeroo ammaa kana hojii manni barumsichaa karaa barattoota isaa barsiisotaaf maatii barattootaa akkasumas qindeessitootaan hojjetaati jiru hojii boonsaa ta'uu kaasuudhaatiin guyyaa kanas keessummoota argamaniin baga nagaa dhuftan jechuun ergaa isaanii dabarsaniitu jiru. Today is a great day for the entire school, not only for the students sitting on the left side of my hand, but for the entire school, for the parents, for students, for teachers, for cleaners, for the guards, for everyone involved in the life of our students. Today we celebrate, today we acknowledge, and today we recognize
Usually, people around here joke about my 3 words. I have 3 words. Word number 1 is growth. This is a community of growth. We grow together. Everyone who walks into this campus comes into this campus with only one purpose. That is to grow intellectually, to grow physically, emotionally, relationally, experientially, to grow in every aspect of our life. Second is to achieve. There is no growth that is endless, but we are trying to achieve. And today we are going to recognize some achievements. Everyone sitting in front of me is an achiever. Some of you are exceptionally gifted in speaking, in art, in painting, in music, in sport, in communication, in organization, in networking, in marketing. But we are not, those categories are not included today. That's why you're sitting there, but your turn is coming. Today, we are acknowledging achievements of academics and world scholars. Growth, achievement, and the last one is celebration. Today we are celebrating. If you are a Cambridge family, I want to give it the best shout, the best clap to acknowledge this achievement as we celebrate. I want to turn this way and welcome all of our parents who make this day possible, for trusting our school, our teachers in our institution, and sending your amazingly talented, gifted, blessed, beautiful children into our campus. Dr. Nagarii Leencoo mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaa koree dhaabbii misooma humna namaa bobba'insa hojii fi teeknooloojii yoo ta'an, hojii gaarii akkasii biyyaaf maatiif hojjechuun salphaa akka hin taane kaasuudhaan, kun immoo waan keessa darban irraa ka'uun muuxannoo argatan akka ta'e himuun hojii gaarii biyyaaf dhalootaaf fayyadu kana hojjechaa jiraachuun Profeesar Gammachiis Dastaaf isaan galateeffachuudhaan qaamolee achitti argamaniifis yaada keessa saanii jiru ergaadhaan akkasitti dabarsanii jiru. Good afternoon. It's a great honor and privilege for me to be here among you at this occasion of celebration of academic excellence. You aspiring brilliant young students and the academic community at Cambridge Academy, and convey a very short message to the participants. So on behalf of the Federal House of People's Representatives, the Standing Committee on Human Resource Development, Labor and Technology Affairs, I warmly greet you, you triumphant genius students, for winning several awards and recognition for your excellent achievements. Congratulations. It's clear that your success is the outcome of a cumulative or a combination of different efforts, including your hard work, your parents' support, and above all, an investment in a quality education by Cambridge Academy, which created such an enabling and a conducive teaching and learning environment where generations can grow, supported by qualified teachers and leaders and equipped with the necessary educational resources. It's a blessing, I understand, investing in education, because it's also investing in a generation of nations. And I would like to thank you, Professor Gammachiis, for doing this. I know yourself, you are a fruit or the outcome of such a good investment, beginning from base, Bethel Evangelical Secondary School, a very well-known school, our former school. And you are doing a great job, coming with vision, great ideas, and also sowing good seeds.
bring multiple fruits that now we are witnessing, such as at Cambridge Academy, plus Lead Star College, and also now university. Congratulations once again for being a face in the crowd, Professor Gammachiis. sagantaa addaa keessummoonni garagaraa irratti argamanii fi barattootni hedduun mana barumsichaa bakka bu'uudhaan milkaa'ina guddaa akka addunyaatti gonfatan kunneen qophaa'e ilaalchisuudhaatiin faaruun garagaraa maarsh baandiidhaan qindaa'ee kan eegale yoo ta'u kaayyoon sagantaa kanaa maali kan jedhuu fi milkaa'ina kana irra ga'uudhaaf ijoollotni kunneenis ta'an manni barumsichaa maal hojjeteeti kan jedhu Profeesar Gammachiis Dastaan gaafannee akka akkasitti nutti himani. Guyyaan irraa guyyaa galataa, guyyaa moo'ichaa, guyyaa gammachuuti. Guyyaatti Waaqayyoon galateeffannudha. Akkuma argitan barattoonni keenya biyyoota hedduu wajjiniin dorgomanii qabxii gurguddaa guyyaa isaanitti fidanidha. Guyyaa har'aatti keessumaa warri World Scholars jedhamanii biyya 60 wajjinii kan isaan dorgoman. Biyya 60 wajjin dorgomaniitu meedaaliyaa 46 fi waancaa 2 fidanii warri kaan immoo physics, chemistry'dhaan A-star fidanii. A-star fiduu jechuuni addunyaa irratti parsantii tokko lamituudha. Ijoollee hedduutu A-star fide maatsiidhaan, fiiziksiidhaan, inglishiidhaan, fireenchiidhaan. Kanaaf baay'ee guyyaa gammachuuf guyyaa moo'icha keenyaati. Tokkoffaan inni guddaan gargaarsa Waaqayyooti. Itti aanee qophee manni barumsaa isaaniif godhudha. Barsiisonni baay'ee isaan qopheessu, baay'ee isaan leenjisu, baay'ee isaan barsiisu. Kanarratti immoo ijoolleen baay'ee qo'atu, risoorsii isaan barbaadan, kitaaba isaan barbaadan hin dhiyeessinaa fi maatiin isin gargaara. Akka kanatti ijoolleen sadarkaa kana. Marsaan jalqabaa baay'ee kan si dinqu. Marsaan jalqabaa yeroo isaan xiqqoo turanidha. Marsaa jalqabaatti barataa xiqqoodha. Ittuma dabalaa deemee, ittuma bal'ataa deemee har'a ijoollee keessaa filannee badhaasnu iyyuu wallaalle. Ijoollee 51 oli. Kunoo mootummaanis ambaasaadaronni biyya baay'ee dhufanii kana recognize godhaniiru. Gammachuu guddaa qabna kanarratti. Egaa manni barumsaa Cambridge Academy warri nuuni manni barumsaa kun mi'aadhaa warri jedhan jiru. Nuyi jaallannee mi'aa goone miti. Barsiisaan kun biyya alaatii dhufaa, kitaabni isaa alaa dhufaa, kaarikulamiin alaa dhufa. Manni barumsaa immoo akka humna uummataatti immoo kan ta'u Shaashamanneetti geessineerraa achi bu'aa guddaan argamaa jira. Hawaasaa jira, Naqqamteen jira. Waggaa dhufu immoo Bishooftutti jalqaba. Warri Bishooftu nuu qophaa'a. Bishooftutti hin jalqabaa. Bishooftutti immoo mirkana guddaa, bu'aa guddaa arganna jenneetu amanna. Isa kanaaf of qopheessaa jirra. Waaqayyoon galateeffachaa jirra. Inni har'aa ajaa'iba. Sadarkaa addunyaatti bu'aa guddaanii fi qabsiisi guddaan kan inni dhufe. Sagantaa guyyaa kana qophaa'e irratti barattootni sadarkaa tokkoffaa muuziqaa sagaleedhaan qindaa'e waltajjii irratti dhageessanii jiru.
Sagantaa kanarratti barattoota milkaa'ina kana gonfatanii fi sagantaan beekamtii fi badhaasaa waraqaan ragaa fi geebni keessummoota argaman hundeessaaf abbaa qabeenyaa mana barumsichaaf haadha warraa isaanii aadde Naayisee Baarootumsaa dabalatee barattoota kanneeniif badhaasni kun kennameetu jira. Closely followed by Labsi Gamachis. Kanadi Abra. Arsema Fekadu. Inari Hussein. Last but not least, Lydia Elias. In chemistry. Please give her a round of applause for Sarah. The next person is Amin Tadla. She got A+ in history, A in mathematics, A in English, A in business, A in chemistry, and B in economics. Please give her a round of applause for Amin Tadla. Barattootni guyyaa kana badhaafaman sagantaa World Scholars jedhuuf yeroo sadaffaa kan hirmaatan yoo ta'u kanaan duras kan baranaa malee Keeniyaa fi du'aatti dorgomuudhaan milkaa'ina guddaa gonfatanii ammas barattoota biyyoota 60 ol irraatii bobba'an barattoota 3,000 waliin kan dorgoman yoo ta'u mana barumsaa fi biyya isaaniitiif meedaaliyaa 46 geeba 2 argamsiisuu danda'anii jiru. Barattootni kunneen milkaa'ina kanarraa akkamitti ga'uu danda'an kan jedhuu fi fuula duratti xiyyeeffannoo isaanii ilaalchisuun gaaffiif deebii taasisneef yaada isaanii akkasitti nuuf kaasanii. My name is Lepsi Gamechis and I'm in year 10 and I went for a World Scholars competition in Kenya, Qatar and then in Yale University in Connecticut. Oh yeah, I got 16 medals. I got it because of special area. I won because of history, geography. I took a 120 question quiz, 70 minutes, and then I won some award for that. I did debating, writing, and a whole lot of things, so it got me these medals. So when you do World Scholars, when you go into the club, my advice is basically to debate with your teachers, to ask your teachers to put you and your other debate student teams into different categories and then debate against each other to practice. You can practice writing and write with the writing prompts on the World Scholars website. You can practice debating with the debating prompts on the World Scholars website, and you can also practice 120 questions with the practice quizzes on the website and all of those. So if you just keep practicing and keep working and develop the confidence in the speech analysis, you'll be able to win a lot of medals and it'll be very good. Yeah, I just make my time sometimes after school. After school would be nice. You can do it before school or anytime you have free time. You should be able to make time to do World Scholars, because I know us as students, we have a lot of responsibilities, but just finding time in between those times where we have free time to practice, it will pay off when you get the medals because it's worth it. Keer Shalamo. Keeran Shalamo. IGCSE and qabxii gaarii fidu. A+ sadii fi A2. Ani karaa achievementii kan jedhamudha. Karaa sanaan argadhe. Kan maatii irratti like tokko amma afurittidha skeeliin isaa. Maatii irratti afurin argadhe. Saayinsii fi computer saayinsii immoo sadiin argadhe jechuudha. Natti toleera. Gammachuu natti dhaga'ameera. Nan dubbisaa achi paas peeparii mana hojjedhaan. Anis guyyaa guyyaatti isa hoomworkii koo hojjedhee achi sanbara dhiqadhee akkasiin. Sirriitti dubbisaa gaaffii hojjedha. Anis akkasuma jedha paas peeparii kan durii isas hojjedha. Asirratti practice yoo godhanii qabxii gaarii argachuu danda'u. Waaqayyo parents fi hiriyoota koo warra na gargaaraa ture. Anis dura waaqayyo galateeffachuu barbaada. Maaliif samalee kan waa'uu hojjechuu hin danda'u ture. Achi faamilii koo, haadhaaf abbaa koo, obboloota koo isaanis nan galateeffadha.
ስሜ ግሎሪያ ደረሳ ይባላል። አሁን 12ኛ ክፍል ነኝ። IGCSE ሃይ አቺቭመንትስ እና በኢኮኖሚክስ እና በሂስትሪ አንደኛ በመውጣት ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ በጣም ብዙ ስራ መስራት አለባቸው እና ዛሬ ጥሩ ውጤት ስላላመጡ ስሜታቸው መሰበር የለበትም እና ደግሞ መስራት እና ሌላ ነገር ደግሞ ትምህርት ብቻ ፎከስ ሳይሆን ትምህርትም ሌላ ቤተሰብም ሁሉ ነገር ኢኮል ካረጉት ትምህርቱ ይቀላቸዋል። ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ዩኒ ላይ ተምሬ ከዛ በኋላ ኢንተርናሽናል ሂውመን ራይትስ ሎየር ለመሆን keessummoota guyyaa kanatti argaman keessaa obbo Dirribii Asfaaw pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa yoo ta'an mana barumsaa Kaambiriij Akaadaamiin Itoophiyaa hundaa'uu isaatiin jalqabuudhaan waliin kan hojjechaa turan akka ta'e kaasuudhaan guyyaa irraa kana immoo jijjiirama haga kana ga'u akka mana barumsaatti akka hojjettootaa fi akka barattootaatti arguu isaanii fi milkaa'ina argan kana ilaalchisuudhaan yaada isaanii kennuuf qoodani. Kankoo Dirribii Asfaaw jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Mana barumsaa Kaambiriij waggaa 5 dura mooraan kun manneen amma mana barumsaa asitti argamu kun ijaarsi isaa calqabamee istiraakchariin dhumee abbaan isaa namichi nama guddaadha. gurguratanii jiruu biraatti deemuudhaaf waan barbaadaniif Profeesar Gammachiis waliin dhufnee mooraa kana ilaallee baay'ee jaalannee investmentii dabalataa barbaadaa fixuudhaaf oduu faayinaansii gooneetti deemne jennee mari'annee hin qoratamee vizibilitiin isaa dhiyaatee akkamitti akka barsiisuu danda'anis kaarikulamii biyya UK Cambridge Academy irraa kan isarratti hundaa'anii akkaataatti barsiisanii fi maal akka barsiisuu danda'an maal akka argachuu danda'an erga xiinxallee booda biizinasii visible ta'ee waan argineef karuma salphaadhaan faayinaansii goone har'a kunoo babal'atees ijaarramee dhumee gamoon biraas itti dabalamee akaadaamii guddaa ta'ee jira. As qofa irratti miti magaala Shashamannee Hawaasaa keessattis Cambridge Academy bal'inaan deemee guddatee kunoo dhaloota lafaa ba'u dhaloota boru biyyi abdiitti godhatu uummanni abdiitti godhatu akkasumas Afrikaan abdiitti godhatu addunyaa irrattis akkuma amma duratti argite namni bakka biyyatti dhalatee fi biyyatti guddatee akka murteessine hundaa ol barsiisuu qaruu investiti gochuu fi yeroo fi kennanii ijaaruu yoo ta'e malee ijoolleen duratti A+ fidanii addunyaadhaa fi addunyaa irratti mo'atanii asitti badhaafaman akka hojii gaggeessaa baankichaatti akka booda fudhataa investmentii kanaatiin baay'ee gammadee ijoollee keenya kan asitti baratan kan biyyatti baratan hunda isaanii rabbi isaan haa eebbisu mana barumsaas rabbi isaan haa eebbisu keessumattuu immoo Profeesar Gammachiis waan isaan hojjetaniif maatii isaanii wajjiniin rabbi isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Maatiin barattootaaf keessummootni tokko nuti dubbisne yaada isaanii akka nuuf laatanitti cimanii hojjechuun madda milkaa'inaa ta'uu kaasuudhaatiin guyyaa kanatti barattootni isaanii mana barumsaa kanatti baratan fayyadamoo ta'uuf jijjiiramaaf qophaa'u ta'uu isaanii kaasuun yaada isaanii akkasiin nuuf qoodani. An Paaster Maarii Tarrafeen jedhama laga Xaafootiin dhufe. Sagantaa guyyaa har'aa kana baay'ee waan nama gammachiisu akkuma addunyaatti waan biyya irratti hojjetaa jiruu fi baay'een gammadee akka addunyaatti ijoolleen as baratan immoo baay'ee waan guddaa irratti moomsaan akka isaan deebi'anii dhageera kun biyyaafis saba keenyaafis waan guddaa waan irratti jalqabame dheedheen yaada kana. Eeyyee Profeesar Gammachiis nuufi akka koochiittis akka dura bu'aattis ilaalaa jirra. Waan afuraanis waan lafa kanaa sakulaar alamii kana irratti afuraas waan lamaansaa wal qabsiisanii bukkee deemsisaa jiru. Kun immoo baay'ee barbaachisaa akka ta'e ilaalaa jirra. Namni sammuunsaa yoo jijjiirame biyya jijjiiruu danda'a. Akka Profeesar Gammachiis namoonni sammuun isaanii jijjiirame biyya kanaaf
baay'ee barbaachisu jedheetanii na yaada. Biyyi keenya immoo guddachaa jirti. Baay'ee galateeffachuun barbaada. Maqaa biyya keenyaa maqaa Itoophiyaa kana kara Profeesar Gammachiisii kara barumsaa baay'ee ol kakaa'aa jira. Kana baay'ee gammadeen jira. Thank you. My name is Tyler Hannah. I'm the Director of Learning and Standards across our Lead Star schools. So I primarily am based at Cambridge Academy, Ethiopia, and have been for the last 3 months. So I'm only 3 months in to my tenure in Ethiopia, so it's amazing. But we also work across our new school in Hawassa, which is just becoming a beautiful school, a beautiful environment. So yeah, I'm very lucky to have the opportunity. Wow, this was really special for me. Like I said, I'm new to the country, new to this educational group, and to have the opportunity to be a part of a celebration like this, where we have so many of our students achieving so many incredible qualifications, it really warms my heart. And I think I mentioned a little bit earlier, obviously being from the UK, it makes me very proud that we are following the IGCSE, we're following the UK curriculum. But the fact that it's not just a UK curriculum that benefits students from the UK, but it's also positively impacting our students here as well. And it's setting our students up to be, as I mentioned earlier, global leaders and change makers, and it's providing them with those incredible foundational skills to really push the envelope, not just in Ethiopia, which is important, Ethiopia first, but also internationally. So it was incredibly special that I had the opportunity to even be a part of it, given that I'm so new to the family. I think that I bring a wealth of experience. I'm from the UK, but I taught and I led in Abu Dhabi as well for 7 years. And so I kind of have that international experience, which is something that we are trying to really kind of infuse within our students. So we're trying to really open up that global perspective, right? And I think when you have representation from other places, those places don't feel so strange or so different or inaccessible. So I think me being here kind of is like a gateway to some extent for our students. They see that it's possible to move around and to move to a country where you don't speak the language and it's a different, culture and way of doing things. So I think in terms of being a role model to our students, I think that's really helpful. For our teachers, obviously I bring a wealth of knowledge and experience from the UK. We follow the Pearson curriculum. As I mentioned earlier, our students at Key Stage 4, they do their IGCSE exams, and Cambridge and Pearson EdXL were really instrumental in developing those curriculums. I'm really familiar with that curriculum, and so I can kind of bring that wealth of knowledge and expertise. And so it means that our training and our professional development is completely aligned with those standards. So once you're teaching the teachers, those teachers are then cascading down and they're having a positive impact on the students. So it's just greater alignment with our end goal, which is to produce incredible students who have incredible futures and have options. እሺ ወይዘሮ አለም ጋር ደባላለሁ። ልጃችን እዚህ ነው የምትማረው። 2 ልጆች ናቸው ያው ዛሬ የተሸለሙት። ትልቋ ሶሊያና ተድላ፣ ትንሿ ደግሞ አሜን ተድላ ይባላሉ። ትንሿ ዋንጫ ተሸልማለች። ያው ጥሩ ውጤት አምጥታለች። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያው ከሚገባ በላይ አልጠበቅኩም ነበር። ያው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያው ለሌሎቹ ቤተሰብ ማስተላለፈው ያው ልጆቻቸውን መከታተል አለባቸው። ትምህርታቸው ላይ ምን አይነት ውጤት እንዳለ ያጠናሉ ያያጠኑም የሚሉትን ነገር ያው ዕለት መከታተል አለባቸው ብዬ አምናለሁ። የትምህርት ቤቱን ባለቤት ዶክተር ገመቺስ በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። እንዲሁም ባለቤቱን በጣም ነው ማመሰግነው። ያው ሁሉ ጊዜ ሳያቸው እዚህ ግቢ ስመጣ ሁሉ ጊዜ ከተማሪዎች ጋር ናቸው። ያው በጣም ነው ክትትል የሚያደርጉት ስለ ልጆቹ ስለማንነት ስለ ሁሉ ነገራቸው ይከታተላሉ። በደንብ ነው የሚያውቋቸው ልጆቹን እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። እሺ እኔ ዘራይ ጸጋይ እባላለሁኝ። የዮሐና ዘራይ አባት ነኝ። ዛሬ ልጅማውሷ ውጪ ነች ያለችው። ስለዚህ እሷን ወክዬ ይሄንን ሽልማት ይሄንን ክብር ልቀበል ነው የመጣሁት። እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ኩራት ነው የተሰማኝ። በጣም የትምህርት ቤቱን ጥረት ሁሉ አቅ ነበረ በዚህ ሂደት ውስጥና I'm so grateful
ምለው ነገር የለኝም። በጣም ነው የማመሰግነው ትምህርት ቤቱን፣ ኮሚኒቲውን፣ ስታፉን በጠቅላላ አስተማሪዎቿን በጠቅላላ እና ዛሬ ላይ በጣም ለዚህ ደስታ ቀን ስለደረስን በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ዮሐና በርግጥ ይሄ ፈተና ኢንተርናሽናል ፈተና ነው። ያው IGCSE ማለት እንግዲህ የብሪቲሽ ካሪኩለም ነው። በኤግዛም ቦርድ ነው የሚመራው። የብዙ አገር ተማሪዎች የሚሳተፉበት ፈተና እንደመሆኑ መጠን በጣም ከባድ ነው። ስለዚህም ልክ ክብደቱን ባማከለ መልኩ በጣም ታጠና ነበር አውቃለሁኝ። እዚህ ትምህርት ቤት መጥቶ የሚሰጧቸውን አንዳንድ እርዳታዎች ምናምን ያደርጉ ነበር፣ ይከታተሉ ነበርና እሷም ጓደኞቿም ዛሬ ያው በለፉት ልክ ነው ያገኙት ውጤቱን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። መጀመሪያ ለዚህ ትምህርት ቤት ለነ ዶክተር ገመችስ፣ ለቤተሰቡ በጠቅላላ፣ ለስታፉ፣ ለሁሉም በእውነት ትልቅ አቺቭመንት ነውና በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁኝ። ከዛ በቀጠለ ደግሞ ይህንኑ ቬሪ ጉድ ጃብ መቀጠል እንዳለባቸው አምናለሁኝ። ለአጠቃላይ ቤተሰቧ፣ ለዮሐና፣ ለኔ፣ ለእናቷ፣ ለእህቷ፣ ለሳሮን ዘራይ እሷም በዚሁ ደግሞ እንደምትቀጥል አምናለሁኝ። ሌላ ውጭ ሀገር እሷም ትምህርቷን የተከታተለች ነው ያለችው። ስለዚህ ለወዳጅ ለዘመድ በጠቅላላ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እወዳለሁኝ።